Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ελληνοκυπρίων Κυριών Finchley και Βarnet διοργάνωσε εκδήλωση με σκοπό την διαφώτιση για τον καρκίνο του εντέρου. Η κυρία Τασούλα Τσιρταλή, η πρόεδρος του Συλλόγου, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και παρουσίασε το βιογραφικό του καθηγητή κ. Πάρη Τεκκή, ο οποίος ήταν και ο ομιλητής της συγκέντρωσης. Ας δούμε πρώτα το καλωσόρισμα από την κυρία Τασούλα Τσιρταλή. Σας καλωσορίζω στην απόψηλή μας συγκέντρωση, η οποία στόχον έχει τη διαφώτιση. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας απόψε έναν διακεκριμένο καθηγητή, τον Πάρη Τεκκή, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον καρκίνο του εντέρου, που είναι η ειδικότητά του. Ο καθηγητής Πάρης Τεκκής είναι καθηγητής και σύμβουλος χειρουργός του Παχαίου Εντέρου του Τμήματος Χειρουργικής και Καρκίνου στο Imperial College London του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως επίσης σύμβουλος χειρουργός του Παχαίου στο Royal Marsden Hospital, Chelsea και Westminster Hospital. Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νότιχαμ το 1994. Η μεταπτυχιακή χειρουργική κατάρτισή του ήταν στο νοσοκομείο του St. Mark's, το νοσοκομείο St. Mary's στο Λονδίνο και στο Cleveland Clinic, Ohio στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα με τη χειρουργική καριέρα του έχει απενεμηθεί έναν υψηλότερο πτυχίο MD από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 2003 για την έρευνά του στατιστική στην ιατρική. Είχε πρωτοδιοριστεί ως ανώτερος κλινικός λέκτορας και σύμβουλος χειρουργός του Παχαίου στο νοσοκομείο St. Mary και Imperial College το 2004. Προήχθη σαν χειρουργό στο The Royal Marsden το 2008 και στη συνέχεια καθηγητής το 2011. Ειδικεύεται στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική του Παχαίου εντέρου. Ο καθηγητής Τεκκής και η ομάδα του είναι σεβαστοί διεθνώς για το έργο τους σε προχωρημένο καρκίνο του οφθού και τη χειρουργική επέμβαση για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Είναι ο πρόεδρος της Beyond TME Collaborative, υπεύθυνος για την δημοσίευση των διεθνών κατευθυντηρίων γραμμών και διαχείριση του προχωρημένου καρκίνου του εντέρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει επιβλέψει πάνω από 30 MD διδακτορικά. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 άρθρα σε ιατρικά περιοδικά με πάνω από 7.000 αναφορές. Έχει συμβάλει σε 22 βιβλία και έχει δώσει πάνω από 350 παρουσιάσεις και διαλέξεις σε 22 χώρες. Ο καθηγητής Τεκκής έχει λάβει πάρα πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται The Hunterian Professorship από το Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργών της Αγγλίας. Είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αγίου Γεωργίου στη Λευκοσία και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του St. Mary του Hong Kong και στην κλινική Cleveland στο Ohio των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα βραβεία περιλαμβάνουν τον David Dunn, μετάλλιον από την Ένωση Ενδοσκοπικής Χειρουργών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας και την κοινωνία του Piedmont Χειρουργών Παχαίου εντέρου και ορθού της Αμερικής. Ο καθηγητής Τεκκής είναι ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Κολοπροκτολογίας και μέλος του Συμβουλίου του British Association of Surgical Oncology. Είναι μέλος της εταιρείας του Πιελικού Χειρουργών της Αμερικάνικης Εταιρείας Παχαίου εντέρου και του ορθού, μέλος του Σύλλογου Κολοπροκτολογίας της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, μέλος του Σύλλογου Χειρουργών της Μεγάλης Βρετανίας, Ιρλανδίας, καθώς επίσης και στην Κύπρο. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο καθηγητής κ. Πάρης Τεκκής, ο οποίος έκανε μια εμπεριστατωμένη ομιλία για τον καρκίνο του εντέρου στα αγγλικά. Going to be discussing today is prevention and management of bowel cancer. For people who know or the hospitals, this is the Royal Marsden Hospital, which is the hospital which I work. It is the cancer hospital of the UK, and it's a reference point where all the patients who have advanced disease or complex cancer are referred to us. This is the London Clinic, which also I'm one of the professors there, and we also deal with the cancer management at this place, which is both are in central London. So what I'm going to be discussing today is bowel cancer.
The bowel is this part of the bowel, which corresponds to the gastrointestinal tract. If you can imagine the liver being the blue bit up at the top left-hand corner, you have the small bowel, and then it leads onto the large bowel. And a number of people will in fact develop bowel cancer in our lifetime, and I'm going to be explaining later on who gets it and who are at risk of getting it. We get approximately 32,000 new cases in the UK per year, and it's the commonest cancer that affects the gastrointestinal system. It's the second commonest cause of death in the UK, and we have 16,000 deaths, I'm afraid, every year. Now, there are two groups of patients who develop cancer. They are the people who are asymptomatic, which means these are patients who have no symptoms whatsoever. They are a small proportion of patients, and the only way of being able to identify these patients is by doing what we call screening. Then there is a group of patients who have, actually these are not patients, these are people. Now, people who have symptoms then are classed as patients. And the symptoms that we worry about are basically shown on the left, which are change in bowel habit. What it means by that is a change from a normal bowel frequency of, for example, from once a day, you start going 3 or 4 times a day. But this change of bowel habit needs to be persistent. So it's not a question of having 1 or 2 goes and then you say, okay, I've got a change of bowel habit. It has to stay and be there for more than a month, because if you travel abroad, you will have a change of bowel habit. Then bleeding is an important subject and symptom, but only 1 out of 10 patients who have bleeding do have cancer, because the majority of patients who have bleeding is usually related to hemorrhoids or some other problem in the bowel. I've put no perianal irritation because patients who have cancer usually have no anal symptoms, whereas patients who have hemorrhoids and fissures and other difficulties with the anus, usually they have irritation and itching. Now, pain is a symptom, but it has to be put in conjunction with other of the other symptoms. Weight loss is important, and this is persistent weight loss over a period of time. And obviously lethargy and a lump. Lump, usually most patients are not able to feel, but we tend to pick them up. And what I've put here, I've put persistent symptoms, because the key here is not just having one, but a combination of those, and be there and not go away. Now, how do we manage this? And this is what I'm going to be discussing later on. We'll be looking on how we diagnose it. How do we stage? Stage means how do I identify how advanced the tumor is? And it can spread either locally within the tummy, or it can spread elsewhere. And there is a proportion of patients who would require radiotherapy, which is X-ray treatment. Proportion of patients might require chemotherapy, and some would require surgery. Now, surgery is actually the mainstay of treatment, because that's the only avenue we have to give cure. The radiotherapy also cures a proportion of patients, around 10%, and then the chemotherapy is predominantly used as an adjunct to prolong the survival of patients. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι ολόκληρη την ομιλία του κύριου Τεκκή θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.